Hallo und herzlich willkommen zum 12. Teil von Banishers. Im letzten Teil haben wir den Gouverneur Haskell begnadigt, ins Himmelsreich geschickt. Er hat seine Schulden jetzt bezahlt. So, was haben wir an Optionen? Ich hoffe nicht, dass sein Sohn Lemmy uns jetzt das alles böse nimmt, was passiert ist. Okay, ja, am Unterschlupf rasten. Aber ja, nee, nicht Haskell. Haskells Sohn Lemmy hat sich jetzt bereit erklärt, für das Dorf weiterzusorgen. Deswegen denke ich mal, es war eine Win-Win-Situation. Und ja, falls ihr es mal gemerkt habt, Antea wird jedes Mal menschlicher, wenn sie eine Lebensessenz nimmt. Also am Anfang war sie ja so ein bisschen durchsichtig, wenn man sich die ersten Gameplays angeschaut hat. Und jetzt wird sie immer mehr wie ein Mensch, wenn sie halt diese Lebensessenz aufnimmt. You're angry. Can tell. Of course you can. Aren't you angry? I'm more disgusted. Disgusted by what we saw down there. By the sins Fairfax Haskell committed in the name of his god. I hope they'll burn in hell. For that I hate myself. Was nehmen wir? Nichts wird zwischen uns stehen und verlier dich nicht. Ja, das nehmen wir. Don't lose yourself. You've done far more than I could ever have asked. I'll do what it takes, and gladly. You need not ask it. The closer we get to my body, to the truth about what happened here, the stronger I feel. My senses rise. It's as if I can taste the silence, smell the scent of wood smoke, feel the warmth of your body, feel Deborah's wrath. I feel it as if it were my own. I know her rage. But that anger of mine, that fear, I thought when I left home, I'd left them behind. So, die Vergangenheit ist Vergangenheit und indem du dich den Verbannern angeschlossen hast, ja. You thought by becoming a banisher, you'd overcome your anger and fear. I thought at least I'd gain control. I'm a big bad banisher. I fear no ghost. I understand now that this control was but a mere illusion. So much so that the sister I thought was gone for good seems to be winding her way back to me. Your sister, Ayomide, wasn't it? No. As a child, before I left Cuba, I had a friend. I chose to call her my sister. That night, the night I died, I dreamed of her. I dreamed of Calendre. Calendre. War es nur ein Traum und hast du nach ihr gesucht? Ja. Did you go looking for her? Was she near him? It's not beyond the realm of possibility. It's so far beyond the realm of possibility you wouldn't believe it. No, she wasn't there. But I heard her voice. I'd swear on it. How could that be? Träume können einem wahr vorkommen oder vielleicht war es der Nachtmar. Ja, sag mal, wir nehmen immer wieder die zweite Option dieses Mal. The nightmare, perhaps? I don't think so. The nightmare felt close. This felt like it came from further away. As if from a different realm of being altogether. What did you hear her say? I don't know. I don't remember. I think she said we were family. Never to be divided. She's after my job. She can't have it. I'm your family now. Nothing's tearing us apart. No, not even death. Still angry? Gloriously. So, ja, jetzt können wir aber ganz schön viel freischalten. Gut, fangen wir mal hier oben an. Reflex Red verursacht 20% mehr Schaden, aber erleidet nein.
Nach einem Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr werden 15 Geisterpunkte wiederhergestellt. Und dann haben wir im Gegensatz dazu, wenn ein Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, verursacht der nächste Gewehrschuss 30% mehr Schaden. Verglichen zu, wenn Red getroffen wird, verursacht der nächste schwere Angriff 100% mehr Schaden. Das finde ich sehr gut. Und was machen wir jetzt hier? Das hier. Geht zum Fort Jericho. Unsere neue Aufgabe. Gut, wir haben was beim Inventar. Ich glaube, wir haben ja auch was gefunden in der Truhe. Ich glaube, irgendwas mit Level 4 war das. Ich kann aber mich nicht mehr erinnern, was es war. Oder auch nicht. Scheinbar haben wir ein paar Updates fürs Gewehr. So, jetzt mal vergleichen, welcher der beste... Oh, wir können hier nochmal was machen. What? Gleich 2 Level. Das ist hart. Und nochmal. Kranker Scheiß. Okay, das Gewehr, diese Muskete von Kate ist deutlich besser. Behalten wir. Okay, das lassen wir mal beim Bannring. Was geht hier bei der Brosche? Oh ja, hier dieser Totenkopf, den nehmen wir. Oha, das sind aber deutlich bessere hier. Gut, wir machen hier erstmal ein paar Updates. Mach mal. So, ausrüsten, aufrüsten. Ja, ich glaube, das hier wäre besser. Es geht beim Amulett. Okay, wir können hier ein paar Updates machen. Okay, Geist und Ausdauer geht zurück, aber dafür alle anderen hoch. Besonders Willenskraft von 7 auf 21. Spektral von 20 auf... Ja, ja, doch, das nehmen wir. Auch bei der Kleidung. Ich sehe gerade, wir haben hier eine neue Ausrüstung. Oh, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja, doch, wir wechseln es. Sieht das fancy aus. Der leuchtet jetzt mit diesen ganzen Symbolen. Nice. Gut, und was geht hier ab? Ich glaube, hier waren wir schon. Drittes Auge. Ja. Ich glaube, beim Bannring war jetzt nichts Besseres. Nein. Okay. Gut, dann werden wir hier mit durch. Gut, dann auf zum Fort Jericho. Was zum Teufel? Siridean? Holy shit. Hurry, please. Siridean, what's wrong? Come, hurry. I need you on the island. I don't think she can hear us. We need to go back to the swamps. Was that really Siridean? How did she pull that trick? I think maybe she used the invisible to speak to us through the crow. Pity it doesn't work both ways. Imagine having a conversation with someone far away. Stell dir vor, es gäbe Internet und WhatsApp. Gut, ich glaube, unsere Mission hat sich gerade geändert. Kehre zu Sirideans Insel zurück. Das machen wir doch mal mit dieser Schnellreise. Und es geht auch automatisch scheinbar. Can you feel it? I have goosebumps.
The veil is tearing at this. This isn't good. Uneasy. Me too. Okay, ich glaube, das war davor nicht. Das ist neu. Hier kommen wir auch nicht durch. If I bruise the bud so the specters inside show themselves, you could shoot them. Once freed, the ivy should quickly wither. Ah, schaut mal an. Einfangen. Antea kann mit Einfangen L2 das Zentrum eines Schlingenfäust bändigen. Nice, wir können jetzt endlich diese ganzen Gewächsdinger da, diesen Efeu kaputt machen. Das versuchen wir nochmal. Ups. Naja, okay. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Wir machen es nochmal. Okay, irgendwas mache ich noch falsch. Irgendwas mache ich falsch. Ah, Moment, vielleicht muss ich ja dieses Zeugs hier. Ach, Moment, vielleicht der da ganz hinten. Ah. Thanks for the gardening tip. Okay, also Antea macht sie gefügig bzw. angreifbar und ich muss sie erledigen. Okay, hab's verstanden. Seltsame Zeiten stehen bevor. So, eines Tages früh genug werde ich dir befehlen, einen bewusstlosen Mann am Ufer zu finden. Ich habe bereits darum gebeten. Vielleicht werde ich es wieder tun. Es werden seltsame Zeiten anbrechen, meine Liebste. Du musst bereit sein. Der Lauf von seltsamen Sonnen und Monde am Firmament wird Zeiten der Traurigkeit und der Trauer bringen. Gefrorene Tage in der unheimlichen und kalten Luft eines lang anhaltenden Winters. Wiederholungen von Ereignissen, die man bereits erlebt hat. Unangenehmes Gefühl der anhaltenden Zeit, endlose Tage und Wochen. Wie oder warum dies geschehen wird, werde ich mir nicht anmaßen zu erklären. So viele Geheimnisse entziehen sich meinem Wissen, was wohl gut ist. Okay. Sei bereit, wenn diese Tage anbrechen. Noch einmal. Das Ungleichgewicht wird so stark sein, dass sogar die Toten aus einer Zukunft zurückkehren könnten, die du bereits gelebt hast. Und es wird unsere Aufgabe sein, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Noch einmal. Ja, wer auch immer das geschrieben hat. Wer auch immer. We can get to that ivy from the other side. Aha, from the other side, okay. The wards have weakened. Siridean's power wanes. Nobody's home. I can feel it. Crows. They flock to that great tree up there. An welchem? An den da hinten? Gibt es hier noch einen anderen? Nein, ich glaube, das ist der da hinten. The Banishers are here.
already? How unfortunate. You called us. Did I? I thought I had more time. In the end, it runs out for all of us. As I depart this old carcass, I leave no burning heart behind. Go or stay. To prevail, you must first set your heart at peace. When at last you face the nightmare, you must both be clear on what you want. You must. What do you mean? It is not for me to give you answers, only to prepare you for what awaits. Then we can all go to sleep. Seeker doesn't hate you, Rory. She's just not used to being trusted. Protect her. For me. Ein Öko in seiner Höchstform. You're too late, old mosshead, as ever. Time for peace. I forgive you, old man. Sie kannte ihn scheinbar sehr gut. Ja, wir werden ihn jetzt auch wohl kennenlernen. Hallo, wir sind die Banishers. Oha, die haben mir gar nichts ausgemacht. Bring me her head! Focus on his army, Banisher! Komm doch. Take armed soldiers at charge! He's on my side! Piss off! Have some of this! I'll handle this! I've got all the time in the world! The witch is mine! Over my dead
body, Mossad! Time is on my side! Ich glaube nicht, Kollege. Time is on my side. Bullshit. Old Mossad is no more. He'll never drink from your skull now, will he? Another ancient promise broken. But what about me? How do I live now? You're all I ever had, and all I'll ever have. Can I set the world on fire now? I just want to see it burn. A pity. Farewell, then. She took me in when no one else wanted me. She taught me to stand up straight. Leave her be. For now. Ja, damit haben wir uns auch von Siridean verabschiedet, aber es war ja klar, es hieß ja auch, sie hat nicht mehr viel Zeit, das hat ja auch Sika uns gesagt. Tut uns natürlich sehr leid für Sika oder mir, aber die Frage ist A, wer war dieser alte Mooskopf? B, warum wollte er aus dem Schädel von Siridean trinken? Ich hoffe, wir werden das noch herausfinden im Laufe des Spiels. Gut, raste im Inselunterschlupf. Das machen wir doch mal. Wahrscheinlich kommt irgendeine wichtige Sequenz. I'm tired of all this death. Want to talk about it? I will do. Ich war richtig? Fragezeichen. Ich glaube, ich muss doch dahin. Ja, der neue Anzug von Red macht schon einiges her. So weiß und so, das gefällt mir.
Jetzt müssen wir doch mal in die Karte schauen, wo dieser Inselunterschlupf ist. Hier hinten. Das heißt, wir müssen hier hin. Weil wir kommen jetzt ja an neue Gegenden, die uns sonst immer verborgen waren. Leere und zeitlos. Ah, ein Zettel. Oh Gott, das ist viel. Nee, keine Lust zu lesen. Nicht, wenn es so viel ist. So kleine Notizen, ja okay, aber bei so lang ist es nervig. Vielleicht hier? Ja, hier. Irgendwo muss hier noch einer sein. Aber wo? So, wir sehen hier hinten einen. Ja, wo ist denn der andere? Immer diese Sucherei. Immer diese Sucherei. Wenn seine Ranken gehen hier hoch. Ah, okay, die gehen hier noch weiter. Ah, hier hinten. Gut, das heißt, ich muss jetzt dieses blaue Ding abwerfen. Genau. Jetzt renne ich hier hinten hin. Klatsch es mal weg. Und jetzt muss ich ganz schnell zurück und das andere treffen. Das da hinten. Did I ever mention how good we are together? Yeah, it's always good to hear. What will become of Seeker now? She'll try to make sense of her pain. Or perhaps she'll sit with it a while. Or she'll try to kill it. Grief knows no rulebook. When I returned from the war, I walked the wet streets of London for a long time. All I could feel was my heart digging a hole deep inside my chest. After what I had seen, what I had done, I just wanted the pain to stop. I wanted oblivion. You were at your lowest. We all live through our own rock bottoms. You pulled yourself through. I drowned myself in ale. You're the one who pulled me out. Poetic, if melancholic. What's going on, Red? I feel lost. I can't even stand myself. I can barely stand to look at you. Something eats me from within, and it's growing. I don't know what's happening. I'm scared. I scare me too. I am untethered from the world, but through you I still feel like myself. I cling to this. The closer we get to my return, the further from life I feel. I care nothing for the living. I only care for what I can take from them. Do you feel that way about me too? No, of course not. What are we doing? We're reclaiming our world. The only way we can. Are you sure? This is what you want? We made an agreement. Are you having second thoughts? I don't know. Maybe. Siridean's death has changed things for you. Yeah. She had power, purpose. She had love, and she still chose to leave. Maybe she's right. Should we reconsider? It may not be too late to change our minds. But you must promise me, Red, whatever we decide, we stick to it. We cannot change our minds again.
I swear it, my love. This is it. Okay, ich glaube, wir sind schon ganz schön weit gekommen, um sie wieder zu beleben. Ich habe ja auch schon davor mal erwähnt, dass sie eigentlich immer mehr zu einem Menschen wieder mutiert, finde ich. Und ja, das, was Red sagt, ist meines Erachtens nach ein bisschen das, was ich aus diesem Spiel schon mitgenommen habe. Wenn Geister mehr mit den Menschen zu tun hatten, dann sind sie ja so ein bisschen verrückt geworden, weil die Lebensessenz, oder wie man das auch immer nennt, wurde von ihnen, also von den Geistern abgezogen, obwohl sie es selbst ja gar nicht wollten. Die Geister dachten, sie beschützen denjenigen, wie zum Beispiel bei dieser französischen Frau, aber sie ist dadurch halt verrückt geworden. Und ich glaube, bei Red ist es auch so, aber wir sind schon sehr, sehr weit gekommen und wir haben also auch die reelle Chance, sie wieder zu beleben. Deswegen werde ich die Wiederauferstehung weiter verfolgen. I want this. I want this only real. I want to be with you in the flesh. Our minds are set. No going back. Thank you. Thank me when you're back. Red sieht irgendwie ganz schön mitgenommen aus. Is it worse to lose your faith in your fathers than it is to lose faith in yourself? Those in the Harrows who lived would be wise to look inwards, to reflect, and then to pay penance. But none carry a greater burden than young Lamentation Haskell. How will he guide the faltering faithful when he has so little faith in himself? Oh, wir haben eine neue Spukermittlung und wir können was beim Inventar machen. Wir fangen mit dem Inventar an. Oh, da können wir aber einiges updaten. So, jetzt vergleichen wir mal. Wir sind ja beide auf Level 5. Ausdauer und Geist. Aber die Weisheit geht runter. Nee, ich lasse es mal. So. Nee, ich glaube, das lassen wir so, wie es ist. Gut. Was geht beim schnellen Reisen? Oh, wir haben hier aber einiges an Spukermittlungen verfügbar. Ich sehe hier gerade, es sind ja mindestens 5. Ja, ich hätte gesagt, wir... Was ist denn das hier hinten? Wir könnten... Ist das eingestürzte Haus? Nein, ich würde hierher mich teleportieren und dann laufen wir zu diesem Schiffsrumpf, ist es glaube ich gewesen. Ja, genau, hier mit dem Riss. Gut, genau, dann... Ja, wir machen jetzt ein paar Spukermittlungen, hätte ich gesagt. Why not? Ja, ich war schon bei schnellen Reisen. Ja, hierher. Auf geht's. Habe ich auch die Möglichkeit, die Mission hier nicht nur hervorzuheben, sondern dass das mir auch anzeigt?
Nee, scheinbar nicht. Ja, mit dem Anzeigen meine ich, oben links seht ihr gerade Trauer und Groll, geht zum Fort Jericho. Und ja, dass er halt dort die Spukermittlung jetzt anzeigen würde. Aber gut, sobald wir die Spukermittlung anfangen, wird es dann dort eh angezeigt. Not with that ward nearby. Ja, bastard! Ja, dann geht er. Devil take you! Oh Gott, wir waren hier schon ein paar Mal, aber wo ist jetzt hier diese Geisterfalle? Die Frage ist, muss ich überhaupt in dieses Häuschen rein oder kann ich auch einfach weiterlaufen? Ich kann auch einfach weiterlaufen. Dieses Häuschen, ja, keine Ahnung. Irgendwann mal finde ich vielleicht das finde ich es heraus, warum es oder wo diese Geisterfalle ist, aber jetzt ist mir das egal. Ja, ich glaube, die Spukermittlung ist dort, wo ich das Ritual durchgeführt habe. Wo diese ganzen, was waren das, Matrosen, glaube ich, dann We're not sind. alone. Oh, da ist jetzt jemand. Hallo. Who there? Can I help you? Selbstmord? Fragezeichen. Who is she? Dunno. Let's find her and ask her. Get back! Watch out! Spectre possession! Did we miss a few? Ja, das war einfach. Alter, ich liebe diese Super Saiyajin Spektralexplosion von ihr. Gut, dann gehen wir hier mal. Ach, beim Boot war doch auch dieses eine Kraut, was wir nicht bezwingen konnten. Ah, jetzt kommen wir jetzt da durch. Das war ein Level oben drüber, soweit ich mich erinnern kann. Irgendwo hier draußen musste ich durchlaufen. Genau, und dann hoch. Und dann sind wir nicht mehr weitergekommen. Sehr gut. Okay, 1, 2 sehe ich schon. Das ist auch 3. Ich glaube, The ja. roots won't remain visible for long after I take Oh, the ich sehe heart. gerade, ich konnte Be hier was quick. abknallen. Ah, sehr gut. Das ist noch ein drittes hier draußen vielleicht irgendwo. Ja. Gut, also es gibt 3. Ich glaube, oh, hier kann ich auch was kaputt machen. Das müssen wir eh gleich nochmal machen. Wasn't I always? Oh, es gibt sogar noch ein 4. Aha. Also wir müssen es von neu machen. Ich war zu langsam.
Nein, was machst du? Lauf doch! Quick and precise. Well done. Quick war das nicht. Das war irgendwie sehr, sehr langsam und erbärmlich. This looks like the captain's cabin, frozen in time. Captain Perkins Logbuch, 30. März 1687, 6 Uhr morgens. Keine Wolken am Himmel, ruhiges Wasser, kein Wind. Jetzt suchen wir mal, ob es hier irgendwas gibt. Nein, okay. Wir springen mal rüber zum 8. Juni 1688. Noch hat die Seuche uns nicht eingeholt. Um die Flut nicht zu verpassen, habe ich das umschlagende Wetter ignoriert. Die Wellen sind hoch und der Wind bläst stark. Der Seeanker ist ausgeworfen. Alle Segel sind eingefahren. Hoffentlich treiben wir nicht zu weit von Boston ab. Dies ist meine letzte Überfahrt, dessen bin ich mir jetzt sicher. In meinen Träumen sehe ich meine geliebte Frau und unser Haus an einer Klippe. Vor ihr streckt sich die endlose See. Hinter mir die goldgelben Felder. Ich werde nach Hause kommen, zu meiner Frau Hephzibas, wie auch immer, und ihr ein besserer Ehemann sein. Ich glaube, Kollege, wenn das dein letzter Eintrag ist, na, dann nicht. Our ghost was a woman. What's the connection to this ship? The captain had a wife? He mentioned a house. Perhaps it still stands. Gut, unsere Aufgabe ist jetzt, das Haus von Perkins zu erreichen. The years seem to have spared this place. How strange. So, und wie kommen wir zu seinem Haus? Das wird uns die Karte jetzt zeigen. Wo ist... Oha, das ist ja ganz weit hinten. Oha, na gut. Bleibt ja nichts anderes übrig. That boat reminds me of Old Bareen. I went there once. Sat on the quay with my mum and my sisters eating cod and watching the boats. My father took me fishing. I too would watch the great ships come and go. I'd get restless. He'd give me the squid he'd grilled for his handlines. I miss him. Okay, interessant. Scheinbar entferne ich mich von meinem Ziel. Ja, tatsächlich. Ich hätte hier irgendwo abbiegen müssen, aber ich habe hier auch noch, oha, aber ganz schön viele Spukermittlungen, 2 Stück. Nein, ich mache das eine erst zu Ende. Dann gab es halt eine kleine Ehrenrunde, ist halt so. She was horribly busy today. Wait. Spectral stains. Haunted house. Nee, wir machen zuerst unsere Mission zu Ende und danach machen wir gerne die anderen Spukermittlungen zu Ende. Aber Someone jetzt is erstmal vexed behind that door. Ja.
Okay, hier geht es scheinbar nicht mehr weiter. Ah, doch, geht weiter. Und da oben ist eine Kiste, die mir gefällt. A house on a cliff. Aber ich glaub, Fields behind. das hier ist das Haus, oder? Sea within earshot. The sea captain's description fits. This is the place. Yes, this is the place. Hallo. No, no, it's not here. Where did I put that stupid key? Good day. What? Oh. Who are you? I don't know you, do I? The resemblance to the ghost is uncanny. Good day to you, madam. Red McCraith, the Banisher. Is that some breed of rat catcher? In a way. My name's Hephzibas Perkins. What can this old woman do for you? Well, if you wouldn't mind, I'd rather fancy a chat. You would? Truly? All right then. What's new round and about? Do you know? Times are hard. But this is not news. Certainly not to you. What can you tell me of Governor Haskell? What's your view of him? We have lost such a great man. May he find his rest. Do you know Lamentation? Lammy Haskell, the Governor's son. What think you of him? Poor boy. It's hard to lose a parent so young. How are things in the Harrows? They're all right. Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers? Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately like empty pages in the book. But I would surely remember a sister. The memory is failing. There's something you should know. In the wrecked hull of a sea vessel, I found your husband's log. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. I'll bid you good day, ma'am. You take care now, Richard. Her memory seems muddled. Dann suchen wir doch mal nach ihrem Schlüssel. Because of the zu haunting? ihrem Herzen. Well, let's find out. Erstmal beklauen. Yes, beklauen.
Brief von Mary Claire O'Hara. Verehrte Witwe Perkins. Aha, Witwe, also hatte sie einen Gatten. Ich schreibe euch bezüglich eines Gentlemans, der uns erst kürzlich einen Besuch abgestattet und meiner Schwester einen Antrag gemacht hat. Und das, wie er behauptet, auf euer Anraten hin. Es ist nett von euch, dass ihr euch um die Zukunft meiner Schwester und der meinen Gedanken macht, aber ich bitte euch höflichst, euch aus unseren Angelegenheiten herauszuhalten. Wir kommen sehr gut alleine zurecht. Habt Dank für eure Güte, aber wir wissen, was wir wollen und wie wir unser Glück finden werden. Mary Claire O'Hara. Something's here. Hidden. Dust. Undisturbed. She mustn't come up here anymore. I want this for my mantle. Our mantle? I'd like that. The boat, not so much. I'll use a sextant, but I'd prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map. Every time. Nothing interesting here. Aber vielleicht in dem Zimmer. I feel something close. I feel an echo. Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, leastways. Ein Schlüssel mit einem eingravierten Wal. Sie hat keinen Gatten gehabt. Komischerweise finden wir ein Schiff. Ja, und hier ist der Schlüssel wahrscheinlich, den sie sucht. Whale. I saw another like it on the ship. We should check out the echo before we give her back the key. Ein Brief der Witwe Sally Wellsworth. Meine teure, oh Gott, Hephzibas, wie auch immer. Ich wende mich an euch, um Trost zu finden. Seit ich meinen Tomkin verloren habe, fühle ich mich so furchtbar alleine. Ich kenne euch kaum und ihr kennt mich gar nicht. Aber der Verlust unserer Ehemänner an die grausame See verbindet uns, euch und mich. Ich hoffe inständig, dass ihr auf meinen Brief antworten werdet. Ich könnte eine gute Freundin gebrauchen und ihr sicher auch. Haben wir aber ganz schön viele Briefe hier. Walfangkarte. Es wurden sowohl im Südosten als auch im Nordosten Wale vor der Küste gesichtet. Die Gewässer von New Eden sind arm an Fischern und reich an Waltieren. Und angesichts des Marktpreises für Walöl könnten wir uns schnell auf dem Markt etablieren. Könnten. Habt ihr aber nicht. Ihr seid tot. That witch put a curse upon my poor husband's boat. He lies dead in the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honour as a servant of God I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Give her back the key and let's get out of here. Es ist aber schon interessant, dass irgendwie alle die Deborah gehasst haben, außer Kate. Okay, da hinten. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. When he died, you blamed Deborah. One of the widows from your husband's crew wrote to you. What happened? I know no Deborah. I have no husband. I know no Deborah, and you, sir, are bothering me.
Please, leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Aber was, wenn sie ganz genau weiß, was sie getan hat und wer Deborah und ihr Mann war, aber sie will es uns nicht sagen? Gut, wir gehen in die Gegen, um nach Hephziba zu fragen. Oh, was haben wir hier? Ein Voodoo-Ding. Der Seemann. Seemann? Wie auch immer. Also so viel Silber wie hier rumliegt, müssen eigentlich alle extremst reich sein. Ich würde auch gerne mal Silber I do finden. believe that's our ghost. Einfach so auf der Straße, Silber. She's leading us somewhere. Let's follow her track. I don't like ghosts that run away. Come on then, keep up. Ugh. I admit I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it? Perhaps she was in pain. Needed someone to blame for the loss of her husband. Let's ask her ghost. Also in dieser Zeit würde ich meine Tochter nicht Deborah nennen. Ich hätte Angst, dass sie irgendwie geköpft wird oder so. Das ist ja ganz schlimm. Also alle auf eine Person, das ist ja hart. Back here again. Maybe we missed something the first time. Oh, nee, das war schon richtig. Ach, wir müssen zurück zum Boot gehen? Warum? Think you could take on a ghost? Oh, das ist ein Spider-Man. Dodge it if you can. Don't just stand there. Move. Ja. Do you see anywhere that could help? Keep searching here. Also hier hat doch sie gerade... Ihre Ringe haben doch gerade so geblinkt. Oder habe ich das... Oh, nein, war doch. Ja, hier. Ah, wir können da rüber springen. Okay. Das heißt, wir gehen ins Boot rein, dann ganz nach oben und dann machen wir unseren Jumper-Move. How does an old ship magically become newer? You're done. So, hier muss auch jetzt dieser Jumper-Sprung möglich sein. Oh. Da haben wir doch einen Splitter. Scherbe, nicht Splitter. Hier kann ich auch irgendwas machen. Wegschießen. Bam.
das zweite. Bam. Aber es gibt noch ein drittes, oder? Oh, da hinten steht sie. Da hinten steht hier eine Frau. The spot can't be far. Ja, wir müssen auf jeden Fall dieses Brett da wegmachen. Aber die Frage ist, wo sich da jetzt noch irgendwas befindet, was ich abschießen kann. Hä? Gefunden. I think a way to pass could be near. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. Da ist was. Should we take a glimpse at the past? Ja, das klingt nach einem Echo. Haken. Pascal Fogachsmal. Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. For I have done this evil in thy sight. Hang me up before the Lord against the sun. That his fierce anger be turned away. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Tell me you understand what is going on. I would, but I don't. She killed herself out of guilt. But guilt about what? There she is. I pray she stays there. No more running. Ich habe da hinten wieder so ein ja, Irrlicht, Wirrlicht gesehen. Bam. Und. Ja, Seelenscherbe, sehr gut. Ah, da unten ist sie. We need to look for somewhere to cross. Ja, verstehe ich. Aber wo? Wieder Silber. Wieso nicht im echten Leben? What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hephzibas Perkins, and I am. I know Mr. McWraith, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is you. Then God mocks me. But at least he answers. Why are you here? What draws you to this ship? It all began and ended here. I have been punished for my sins,
But God has given me the chance to right my wrongs. I must take it. I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are closed to me, and the Lord is deaf to my complaint. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Redet sie von dieser einen Frau, die wir getroffen haben, die genauso aussieht wie sie, aber scheinbar sich an gar nichts erinnern kann? This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his warm and dazzling light enveloped me and brought me back. Here, to where I'd lost my life. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. But then, I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption. For absolution. For salvation. Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. And I would prefer to keep it between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer needed. We must go now. Please, save her. Aber ich habe immer noch nicht so wirklich verstanden, We go back wie to wir the old sie retten lady's sollen. house and check in on her. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir sie retten sollen. Und ich glaube, da oben war etwas und ich habe es verpennt. Egal. Gut, wir gehen jetzt zu der alten Frau und ja, keine Ahnung, versuchen das irgendwie wie ein Puzzleteil wieder zusammenzubringen. Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. Time and the void have a special relationship. Maybe it's that. Makes sense. Siridean's perception of past, present, and future seems flexible. Sirideans had a long life of void walking. Maybe it rubbed off. Maybe Goody Perkins stood too close to the void. Ja, und was machen wir jetzt mit ihr? Ich meine, sie hat ja nichts Schlimmes getan, außer dass sie in... Wow, wartet mal. Wir haben gesehen, dass sie tot ist. Sie hat sich selbst erhängt. Dafür wird sie bestraft. Ihr jetziges Ich kann sich an nichts erinnern. Was, wenn wir es ihr sagen
sie dann dazu verleitet wird, sich umzubringen, also Selbstmord zu machen. Und da stellt sich mir halt die Frage, was war zuerst, der Henne oder das Ei? Wenn wir es ihr nicht sagen, wird sie weiterleben, aber verdammt, und der Geist wird weiter existieren. Wenn wir es ihr sagen, wird sie sich wahrscheinlich umbringen. Keine Ahnung. Ich bin mal gespannt. Also das ist schon ein sehr kniffliges Thema jetzt gerade. Also eine sehr knifflige Mission und irgendwie weiß ich nicht. Das ist wie so ein Puzzle, was ich noch nicht so wirklich lösen kann, aber wir werden es lösen. I don't think she's home. Ich habe hier hinten noch eine Kiste gesehen, aber ich kann da nicht hin. Okay. This isn't over yet. Goody Perkins! Look, the rock. There's an echo here. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards, you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Confess now, woman! Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship! Alter, ist sie böse. Mit diesem ersten Stein, an dem etliche Spektralspuren haften, nahm die Hinrichtung von Deborah Comenius durch Hephzibas Perkins ihren Lauf. Ja, okay, sie hat den ersten Stein geworfen. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. Oh, da ist der Geist. How bad is it? She remembers, and soon shall I die. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame. But the guilt is all my own. Klar, wenn ich ein bisschen Reue empfinde, töte ich auch einfach irgendwelche unschuldigen Leute, weil ich denke, sie sind schuldig. Wer macht das nicht? Alter, ich werde dich sowas von verbannen. This mistake. How do we stop you, or her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. Unfassbar. Ah, so alt, aber so hart im Nehmen, ne? Also was heißt hart im Nehmen? So alt, aber halt so eine scheiß Mörderin halt. We must go now. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit. Ja, ja, stille Gewässer sind tief. Hallo Mörderin. Na, es geht. Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. The stone. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more.
there's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost! Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? Life is a gift to be cherished. Sadness fades, joy returns, you can't throw it away. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. She takes you for a murderer. The sin is hers. Don't take it for your own. I hear you, and I feel your pain. I'll do whatever I can to help. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. Also ganz ehrlich, sie hat es verdient. Sie ist eine Mörderin. Sie hat den Stein genommen und hat sie, ja, umgebracht, Deborah. Und wir wissen, dass Deborah keine Hexe war und nichts eigentlich damit zu tun hat. Vielleicht ändert es sich noch mit der Zeit, aber jetzt ist es noch nicht so. Okay. Ja, Schuldzuweisung. Hephziba Perkins, as you live and breathe, I know your past, and your future too. I've heard your request. I see no other way. There is always another way. But if this will prevent your damnation, I'm happy to serve. Thank you. You seem a nice young man. Tja, I ein bisschen know weniger how als du much this glaubst. cost you. Wir brauchen doch nur deine Seele. Antea freut sich schon. Sail towards my end. Land ho, and God bless you, Red McRae. You heard my Die complaint. ist ja sogar noch dankbar dafür. Ja, gern geschehen. Gut, und damit endet auch der 12. Teil von Banishers und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, ja, abonniert meinen Kanal und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch antworten. Bis zum nächsten Mal. Ade.